There are questions. Before we begin recalling the kindness of the Buddha, we will recite praise to Buddha Shakyamuni, followed by the Heart Sutra. Karma rabri madmenda yuma seba chuburda milan lodan jindan gundu je shönande darda sonande tamche sibayi goban topne güngün radönde Kandanada chiwe lapshupe sibe solen roan chewaran shol. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, nor of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you faced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure body, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I am prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realm, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts,
To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Pāpa kuñjō sūla chāsa, otige dāki tōpa tūjī nā, tūndē tē yēmū kāp chāngō pōmbōr, pēlō jē gīndē chīmbō dāng, chāngchū sēmbē gīndē chīmbō dāng, dāwa jīndō shūsō tē tsē, tūndē tē sāmō nāwa shē chāwē chūgē nā rāgī tēngē tsē nā nyāwē shūsō yā. Yāntī tsē, chāngchū sēmbā sēmbā chīmbō pōpā chīndē tsē wāngchū shērā parā tū chīmbō sāmō chīmbō nē la nāmbara tā chīmbō ngā pō tē tā lā yā rāngshīng kē tōmbara nāmbara tā wō sāngyē kē tū tsē tēmbā sērī bū chāngchū sēmbā chīmbō pōpā chīndē tsē wāngchū kē chē mē sō rī kī bū kāng lā lā shērā kē parā tū chīmbō sāmō chīmbō chūmbō tū pā tē chītā lā parā chā eke che me batang changju semba chimbo papa chene se wanchu temba shari dan tempo lan deke che me so shari bu riki bu mu kan la la shiro ki parun du chimba sama chepa chupa dupa tar nambar tavar shante nga bonze la la yang rangshin ki tombar nambar yanda par chizin tong zudong po tomba ni zuzo Zulu Tombani, Shemaim, Tombani Lekian, Sui Shemayeno, Deishindu, Sorwandan, Dushidan, number Shevanam Tombao, Sharimbu, the Tarshotamje, Tombani, Tenimeba, Mageba, Magaba, Imameba. Madan Tewa, Gawa Meba, Sharimbu, the Novena, Tombanila, Zume, Sorwame, Dushime, Dejime, number Shebame. Mime, nawame, name, cheme, lume, yime, zume, drame, jime, rome, rekame, chome, no, miki, kame, bane. Igi nambra shebe, kamge, bardo, yameno. Ame, marimba, seba, meba, nega, jime, gashi, sebe, bardo, yamedo. Dejendo, tonga, wodan, kunjung, wodan, gobadan, lame, yeshime, toba, me, toba, yamedo, sharibe, dedawena, janju, shambanam, toba, me, bichir. Yerabki paru de chamba, la tenji ne de sema jeba me jim chaba me de shendu dene nyange le debe tare chendu duzundu nambaru shube sangye tamje kim sheragi paru de chamba la tene lana meba yanda ambaru zobe janju du ambaru zobaru sayin jeso Deda wena sheragi paru de chembe nga rikwa chembe nga lana mebe nga minyamba na nyambe nga Dome tamje rade shivar shebe nga, mizum wena dembar shivar chande, sheragi paru de chimbe nga, deva thaya da gade paru samgate bodhi swaha. Charibu chanju semba chimban denda sheragi paru du chimba samma la parjam. Dene jom dende dingen dende shende chanju semba chimbo, pamba chimreze wanchu. Lekso sheja wajine lekso riki bu dede jino dede jinde jidar kiji temba shindu shiragi paru du jimba samala jibar jade namgyan desu yirango Nige deke cheka tsene tsedan temba share dan tembu dan shanju semba chimbo Papa chine se wanchu dan tamji dan tembe kor Eda dan ladan midan lama hindan jidar jibe jiten irande in page 11, thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in a concentration that examined all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvaram, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Kamdhyan, analyzing the five aggregates by nature empty.
Then through the inspiration of the Pata, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good lineage wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to. There is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond sorrow, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Ayata, Adi, Gati, Parakan, Parasampati, Bodhisattva. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, earthly gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the deathless. The words of noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 다 되는 것도 싹 보고 아니다. 진짜 내가 자세 장주선 배져발라 줘봐. 나 장주선 배져발라 줘봐. 어디다 법전도 이체는데 준주권에 아니 단지 신기하게 그러잖아. 이 뉴스도 장주선 배져발라 줘봐. 그래서 맞다. 되게 민기 자비되게 천디 토용도 좀 아니 다 한다 준주게 나로 천디 쳐봤던디 나로 제자参加 백sem나 텐투바치 이제 좋아서만 싫어야 하고요. 그래서 It is Thursday today, and we have for our topic the discipline of the Bodhisattva. The discipline of the Bodhisattva as topic based upon the text, the Bodhicharyavatara, the way of the Bodhisattva. And when we speak of the way of the Bodhisattva, the title of the text, by merely hearing the title of the text, it would be excellent if we were able to fathom the content of it. 이제 뭐다 장주 선배 저발 줘봐. 그래서 뭐 하고 당보들 장주세도 나도 한가지 준주를 럽네. 럽고야기 미유고 저 땡기요. 준주를 럽 아니나 아니 뭐가 가려래. 이거 가려래. 이때 아니 장주 선배 저바스도 봤다. 장주 선바스도 다 간다라 장주 대 토발라
로버 진얘기 아니 다 장주 선바도 하답니다. 아니 가리나다 이게 상말로라 장주 선 귤의 유니 상말로라 장주 선바스 어디서 그래. 네, 저발 놈니 대체 다들 저발을 줘봐서 저바스를 좀 봤다 무시 여제 땡기요. 그래서 다 장주 뒤 토비아 치도를 놈니 되게 가리를 넣고 열에 그래서 많이 다 저발을 주고 저바 생기리 아니 배제되기다 주셔 저도 땡기요. 다 주고 왔을 때 내가 당다 생각하다 뒤로 쭉 쳐고 주 중내 쭉 쳐고 어디 땡기 열에서 The way of the Bodhisattva. In the title of first importance is Bodhi awakening. That is the objective of the discipline of training in this very text. The purpose and the outlook to Bodhi awakening. This is shown through the title in the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva. The Bodhisattva is the individual engaged in a disciplined practice, whether deva or human being, whoever they are, who possess that awakening mind of bodhicitta, they are the Bodhisattva. And the way is the actual activity, the behavior itself of that person whose objective is bodhi, awakening. And to enter that way is, for whomever it is, oneself and all others, what is allowed, that they do enter the way of the Bodhisattva. 세상 일이 좀 봤어? 뭐 알레 장주 세대 장주 세대 시기 콜 미유들 장주 세과데 장스를 교연 탐지 봐 장화 축스를 연대 탐지 술 렘바 어야 교연 장화 연대 렘바 어 된제기 있다 미유들라 아니 장주 세 맹다고 이게 맹다야 인생도 디어에서 Bodhi awakening conveys elimination of all fault and the adoption of every good quality, and makes up the whole objective, awakening, free of fault and full of good qualities, our purpose. 다 장애들라 다 루이 교연 장애다 이 교연 장애 니체 야, that's what you are in the land, Delayam. And that's same in the Luigi, this not the Kandar Dewa, same Dewa than Luigi Dewa need to wear it when you have said, your response. The purification of fault is purification of physical fault and mental fault. The adoption of good qualities are the adoption of mental qualities and physical qualities. Whatever they are mental well-being and they are physical well-being. They are the elimination of pain and of sorrow. That's Chanchu said the Tashin Tago. You Chanchu said the quote, the gods to quote and the gods to watch it. That Chanchu Sambas about the Chanchu, Sambas, that Sambas in the or Lamna Lop Shimba Kansak on to Chamberina. 아니 장주 셈바스 좀바 장주 셈 귤레 때 산예지 아니 다 강사 가르쳐 있나 내 탐방 탐제라 장주 셈바 아스네 민다 내서 The sattva, they are the individual engaged in the path of change, whoever they are, who possess
whoever they are, and all of them who have developed the mind of awakening are the Bodhisattva. 뭐였다? 로 신백이다. 장비 선바대로 나로래. 다 대세로 책이나 고바 대세로 책이나 장주샘 당보 기두기 장주샘 당보 기두기 장주샘 바세 당도 초람 바세도 초람 바세데 당보 장주샘 당보 기두기 다들 장주샘 초람 바 제바데 바 마냐 바 야콘 야 제비 람 고만레 러베 치도 조람 바세 돈이 또 베기 장주샘 줄에 기두 아니 조람 바세 조람 바세 생이체 다른에 돈이 무슨도 또 아니 가지고선 놈이들아 돈이 무슨도 또 차와대 많이만 안겨 보는 건데 못이니 그 검대 좀 봐지게들아 올람 봤어 어이 장주선 받을 때 시나 저 되고 그래서 Should we describe, characterize kinds of bodhisattvas who are engaged in training in the path? They are those bodhisattvas who are, for a first time, first developing the awakening mind of bodhicitta on the path of accumulation, where for the first time the awakening mind of bodhicitta develops in them, followed afterward by those who are preserving that mind of awakening bodhicitta that has developed and who are advancing it further in a preparatory way, in preparation for direct insight to shunyata, emptiness, on the path of preparation. Then those who have had their direct insight to shunyata, emptiness, are those bodhisattva on the path of seeing. And following this, those who are preserving their direct insight to shunyata, emptiness, in meditation, are engaged in the path of meditation. They may be summarized in these four. 어이 제가 또 지나는 그 신앙다 장주선 받아 같은 아비오다 럼이 장주선 받아 하여튼 장주선 그게 마치는다 산 야세데 장주선배 줘봐서다 장주선바 되게 장되게 럽제베 되게 장주선바 되게 되게 딱 호들라 내제 가르치 요래서 제가 내제 가르치 건조 가르치 장기 요래서나 제들한테 줘봐서도 그걸 빼져 쓰는 장주선배 줘봐서다 줘봐들라 또 장주선배 줘봐들라 치루 치루 그냥 내세야 돼 발진도 그냥 내 아니 장주선배가 냠내 조들 지난 망부 요리네 조 뒤와서 또 전에 뒤투나 되고 해서 Across these four paths are found all bodhisattva, those individuals training in the way of the bodhisattva. Now, going on in the title to the way, the charya, that is the discipline of those bodhisattvas, what is their understanding as understood from the text? We speak of the understanding and activity of a person. What is theirs? Theirs, those bodhisattvas, is the way, the charya, the discipline that is the 6 paramitas. That is their practice. Of the many, many practices, they may be condensed into these 6 primary paramitas. 발진 초대 내 진행진 바이나 발진 초대 방법가데
타고 차나지. 아마 셔럽 이게 버진들이 아니 셔럽 차체. 탑시 이게 나 뒤에는 양수랑 보고요. 그래서 An individual practicing six paramita is engaged in the method, the aspect of method in those first five of the six paramita, and engaged in the aspect of wisdom in that sixth, the paramita of pragya, wisdom. 아? 쥐어봤는데 쥐어봤대 뭐들 이 쥐어봤어. 난 쥐어봤어. 주바 쓰는 거. 난 주바 쓰지. 나또 이네. 간제 대화 되버 등에 믿고 수이네. 다 간다 전주스 몇 쥐어봤대로 주고요. 일러 맞으나? 아니 대화 터봐다 등에 세세게. 난가 니버지요 말. 테메드 삼바. 쥐어봤어. 주바 쓰다. 말한 상말로. 전주스 몇 쥐어봤 대세 딜러다 말한 수답고 쓰다. 러베스 주바 쓰다. 뭐 해서 The way of the Bodhisattva is entered upon, avatara, bodhicharya avatara, entered upon by whoever it is who intends to dispel pain and sorrow and to secure well-being. If this is their objective, the alleviation of pain and sorrow and securing well-being, there is for them no other way. Thus, any who have this as their interest would necessarily enter upon that discipline of the Bodhisattva. 딱 저발 주고 용들 담바다 가지 주고 임베스다 당고 자주고 셈 마게 바이나 깨바 쳐 자주고 셈 깨바 쳐베 탑을 주고 다 깨바디 아니 양 가르쳐 그랬으나 내가 걸 깨차는 양 고냠도로 냠만 마냠바 쳤네 보고 깨차죠 내가서 한 내바디 원내 되는 그 뱅마로 거야 망고 배워라 배마벨 링마로 저도 내바디 배워 쳐고 예세다 담주세 마게바디 깨바디 네바 패버 숨기관 쪄발 주고요. 그래서 At what point will one enter the way of the Bodhisattva? When do they enter? Whoever has not yet developed the awakening mind of bodhicitta will enter as they first develop the awakening mind of bodhicitta. Those who have developed the awakening mind of bodhicitta will enter as they preserve the awakening mind of bodhicitta. Those who have preserved that mind, as mere preservation of the mind is alone not enough, they will enter as they intensify that awakening mind of bodhicitta. So it is then, those who haven't developed the awakening mind of bodhicitta, develop that mind. Those who have, preserve it. Those who do preserve it, then go on to intensify. 그렇지. 결국 그 시험도 뭐 장주쌤 줄을 깨고 여봐 이도 깨버 차야게 아니 탑 차네 로 항복 장주쌤 제 시험과 니바 장주쌤 줄을 깨봐라 아니 게 투야 누가 걸어 누가들라 아니 그 소놈 싸고래 이거 다고 제지들 니바들라 아니 디바 다베게 리우스 아니 숨바들라 장주고 쌤 송화쌤 다 장주쌤 맞게바 깨바 체베게 다는 치돌라 리고 당부 숨들라 넣고 열에서 In the way of the Bodhisattva, the awakening mind of bodhicitta must necessarily develop. And so, to present the means for developing that awakening mind of bodhicitta, the first chapter of the text
which characterizes the advantages, the benefits of bodhicitta, the excellence of bodhicitta in the first chapter. Then, for the development of that awakening mind of bodhicitta, a certain potential is required. That is the potential brought forth by the accumulation of merit and the purification of negativities. And thus, the second chapter of the text, taking hold of bodhicitta, served by the third chapter, the second chapter, confession, followed by the third, the taking hold of bodhicitta. 뭐니까 이네 니버디 자주고 sem 줄라 깨사네 아니 못으니 내가 보러와 내가 지도라 류 시바 바유기 류 요마바 시신기 류 주바 세베 류 어디 순데 또아 자주고 셈아 내가 지금 답도 땡겨라서 Thus, these first three chapters for the development of the awakening mind of bodhicitta where it hasn't yet arisen. Where it has arisen, then, the following three chapters for the preservation of the awakening mind of bodhicitta, those chapters that are the fourth, conscientiousness, carefulness, the fifth, vigilant introspection, and the sixth, patience. 어였다 자주고 셈 야 배워 제가 지도라 류 타마순 류 두바 줄류지 류 개바 산댕기 류 고바 싫어기 류 순데 아니 또다 자주고 셈 만년반 내배 가라야 더야 어느 정도 폐회 지도를 요 타마순들을 넣은 거고요. The final three chapters serve the intensification of the awakening mind of bodhicitta. They are the seventh chapter, diligence, the eighth chapter, meditative concentration, the ninth chapter, wisdom. These three, for those who have developed and now preserve the awakening mind of bodhicitta, serve to intensify the mind of bodhicitta. And where there are 10 chapters, that final chapter is the chapter of dedication. 당고 자주 쌤 맞게바 깨바 제바 세야디 루 당고 숨기가도 땡기요. 그다음에 뒤도 자주 쌤 당고 줄라 자주 쌤베 제발로 러버 제발라 자주 쌤 송어디 메나 난 자주 쌤베 제발로 러버디 용 두고 말어 제가 매바 이리 쌤 줄라 제바스키 아니 뭐 개초 배송스 Where there are 10 chapters, the progression is of this kind. The first three chapters serving to develop the awakening mind of bodhicitta where it hasn't yet arisen. And for beginning upon the discipline of the Bodhisattva, it won't follow unless there is first a taking hold of the awakening mind of bodhicitta. Apart from that, there can be no engagement of the charya, the discipline of the Bodhisattva. 대다다 자주 쌤 줄라 깨바디 여바이나 아니 자주 쌤베 제발로 랍토버 무여바 인디 이제 텔라 때네 아 정말 자주 쌤 깨워 자주 쌤 깨세데 아니 깨가 자주 쌤 생에데 아니 다 가르치거래스 다 그래서 뒤로 되게다 자주 쌤 줄라 깨워래스 라서도 다 깨가 자주 쌤 생에데 가르치거래스나 아니 다 직하게 간다 샘진 간리진 보이네 다 샘진 탐지스네다 샘진 내다 간리진 보이네 대 탐지 동행을 제와 책이 제와디 아니 제와 자고도 제와디 다기 자기 인생에 파섬 얘기 꾸네 랑베게 아니 다 산지지 고마마도나 타미도 산지지 고마마도나 샘진이 된 같이 뭐 지도금이도
이 지도로 심지에 된치를 좀 산지 고가 톡이 오 삼백 삼바죠 어디로 자주고 샘스가 해서 Once the awakening mind of bodhicitta belongs to the mind, then afterward, that individual to whom it belongs then may engage in that discipline of bodhisattva. Therefore, it is necessary, in order to engage in the discipline of bodhisattvas, to first develop that awakening mind of bodhicitta. Then it will follow what sort of thing is this awakening mind of bodhicitta. One must develop the awakening mind of bodhicitta. Then what sort of thing is it, one will ask. And generally speaking, it will be of this kind: a superior intention, recognizing that sentient beings, all of them, whatever their circumstances, must be separated from their pain and sorrow. This must occur, and I will see to it that it does. This is the superior intention, and it motivates the commitment to the achievement of Buddhahood personally. For without personal achievement of Buddhahood, one does not possess any, one does not have the capacity to see to it that all sentient beings are parted from their pain and sorrow. Therefore, I will achieve the awakened state of Buddhahood. This intention is the awakening mind of bodhicitta. 네인데 다들 내게 샘 로로 담고 샘디 대답고 샘디 그한게 줄을 깨봐라 이제 깨토에 학생과 학생 대 이제 베스 대화도 댐바 동에다 채워 되지 책임 산대 학생 대 대답을 학생 대 용할라 심진라 대화도 된득 잠바 동에다 된득이 인지 온도 마소와 샘디 깨토고 말해서 And so then, for a mind of this kind to arise in one's own mind, their continuum, there must first be an altruistic spirit in them, a commitment to parting sentient beings from their pain and endowing them, bringing to them well-being, the personal commitment to seeing to this. For there to be such an altruistic spirit in the person, there must first be in them a love that is the impulse to bring well-being to others, and the compassion that is the impulse to part them from their pains. 오예, 근데 심지어 탐제라 대화도 된대기 삼바티 깨발라 용기 참바스기를 용 참바스니다. 대대로 용기 참바티랑 손나 깨발라 심지어 대다 탐제 진 삼바고 심지어 대다 탐제라 어디 간다 참 된대기 로슉 첨부 배 용기 참바다. 아니 배 동해를 좀 들었어요. 인지 세맥 인지 되게 깨버 쳐발라 심제 탐제 랑 티 첨부다 티 테마 티 너무 티 소어 거를 티 스파 심제 탐제는 근데 진행 지기 인선백이 티 소어체 티 소어디 용알라 티 탱고 심제 탐제 랑티 첨부 이거 탱고 티 첨부 이거 맞잖아 티 소어 탱거 말이야 다 티소알 텐텐वर 텐텐발 다 커리어레스 다 니 초임 받다 고와 랑기 자기 초라 따나 잠바다 니지 계기 말와 니기 초라 따투어 고세다 니기 초라 따야 지도 니기 타마도 다가도 지조 도랑이 니기 타마도 맞지게 된다 뭐 마시게 섬제 선제라 랑기 많이 봐 아니 두시도 로 계고요 되게서나 아니 진 친구 이거 챙겨 chen baba se chen sogur
아니 제 소야가 치도라 아니 인지의 장바되게 깨고 해서 For love and compassion to arise, a person must feel first an affectionate love for sentient beings. In order for that affectionate love towards sentient beings to arise in them, they must see in sentient beings a kindness that has been shown to them. This would be an intense feeling of the kindness of sentient beings that would then bring on a love for them and compassion to part them from their pain and sorrow. For there to arise a feeling of sentient beings' great kindness, which will then cause an individual to return that kindness, feel that they ought to return that great kindness. In order for there to arise a feeling of great kindness, one must see sentient beings, recognize sentient beings, rather than as any foe, as friends. For it will not be possible to recognize the kindness of another who is identified as a foe. And in order to recognize sentient beings as friends, one must conceive of them as that ultimate of friends, who is the mother. The recognition of all sentient beings as one's mother ensures that they are recognized as friend. Where they are recognized that friend, their kindness is recognized. Then follows the impulse to return their kindness. Then will follow compassion and love. 제가 다 뒤에 선제 탐제라라게 마이바 두셰베 마이바 셰바다 마이바 두셰바데 이래나 아니다 가르치 그래서나 고랑 마이바 셰바 인자 홀라 아니 다음 로디 까투버 뭐 다음 로디 까투버 아니 디네 다음 로디 까차베질 아니 칼레가레 차고 로디 까 아니 차단 로디 까투버 봐 대까바이나 아니 지네다 마시를 다 마시 심제 탐제라는 마시기 로스ing이 돼. 나랑 줄에 깨워 용요래 손지. Mashe de kene dene yani de shedandan hani çakbadi hani gakro gro. 마시기 로디 또 마시기 로디 깨운데 Hani 아니 그 당고 당에 로디 콜라티 마가 초다 당에 초저와 디 게임말래 게임말. ceza hani kene hani dene dangwe çok de yani kegi marwa. 네 제가 마시 Mashe ke 마시 tsarne. Ke tsarne. 너가 막 이게 산에서는 이렇게 해요. 개발자를 말. 마시글로 이렇게 봐이나? 아니 다운로드 마이게나. 아니 니네 차벌로데 마이게버디 용거래서. Conceiving of all sentient beings as one's mother, recognizing sentient beings as one's mothers, where these are present in an individual, then aversion towards sentient beings will not arise. Then lust and attachment for them does not arise. 뭐이 대단한 마시글로 깨라다. 잠시 가려 거래서 넘었다. 단용글로 거고요. 단용글로 매버이나? 아니 마시글로 깨서 심해버려 차. 근데 이제 다 단임 공부하다 냠내 당부티 단임 공부하시네 보조도 아니 다 마시로 이내를 받친 거고 그래서
a neutral state is necessary in order to develop that recognition of sentient beings as mothers. Where there is no neutral state first, the recognition of sentient beings as mothers has no foundation. Therefore, the first meditation is in the neutral state, which will then be followed by the development of that recognition of sentient beings as mothers, and then the progression will continue. 제가 근데 이들 다 먼저 마시기 로티야라 따뇽 로티고 따뇽 로티야발라 따뇽 로시디 기마 로기마지라 포따뇽 로바티야라다 답시 초 니기토는 착그레 차단이 나네 착베 로디기 아니 가다 가다 초직을 착베 로게 초직을 당외 로게인데 군이 단념도 연구 말아 제가 차단 로지 세네 아니 단념도 내가 소고기 열어서 그러지. So it is then that a neutral state is necessary to develop the recognition of sentient beings as mothers. The neutral state is a balanced state of mind. The extremes of attachment and aversion that there are, which are one-sided, where there is excessive attachment, it is a one-sided attachment. Where there is aversion, it is a one-sided aversion. These are addressed so that the mind may be in a neutral state. 제가 단념 로게 발라 차단 로 세고 이거 인도 다 대지도라 간다르 랑기 그게 단념이 로 곰도 잠바 샘제 탐제라 딱 간다르 니링 내베게 로직 그게 로직 개죽 아니 대가는 마시 보면만도 니링 차단 여신도 아니 마시 로게 돼야 이거 말와 일단 니링 차단이 너무 봐 매워서 아니 니링 차단이 매워 차차도 아니 신의 단념 제거 단념께서는 아니 장주선 검사 사제도 나도 차 아니 저 마시 로게 오래 손으로 Attachment and aversion are addressed so the mind may be in a neutral state. Whatever the case is, meditating in the neutral state, no neutral state will follow if there is any prejudice in the mind. There must be no preference. There must be no prejudice. Therefore, an unprejudiced mind would be generated, made, and then this serves as the foundation for developing the recognition of sentient beings as mothers, which will not follow from any prejudiced mind. The elimination of prejudice then serves the development of the neutral state that serves in the development of the recognition of sentient beings as mother. 뭐였다 단념 로게 보고 이어봤지 단념 로게 발라 니링 차단 세고 이어봤지 뒤에서 봤다 니링 차단 세고 이어봤는 다 당부 니링 차단데 가낼래 버레스 니링 차단 연구 가르쳐 버레스 다 디니 가지고 있다 그냥 고추게 좀 맞을래 버레스 Prejudicial attachments and aversions must be addressed so that the mind may be neutral. Where do prejudices, prejudicial attachments, and aversions come from themselves? This is the first point of practice. 뭐요? 그래서 근데 이 니링 지사가 녀와다 링와 차야지 그 당분에 그 녀와래 그 링와를 쓴 당분에 투병이 되는데 말에 그 니링 지부디 랑기 셈기 따당 타네 니링 차버 맞아 그 당분에 거기 잘라는 무슨 그 링와다 그 녀와래다 진짜데 세죠 말아와 그 링와다 녀와디 랑기 토하고 포네 세샤 비저로 와서 세상 당부
수비 차단되기 용해디 수 생기 남도 되는 수요가 이바데 아무디 녀어 쳐래 Prejudicial attachments and aversions are the product of our own mentality. They are not things that are originally those for whom we feel an attachment, a prejudicial attachment and an aversion, are not originally near to us or distant from us. Attachment and the aversion, the feeling of nearness or distance, is the product of our conceptual thought. This must first be discerned. 제가 이들 니링 니링이 가르치는 차바라스나 랑이 소화기 내다는 차네 예린 차바라스 나 좋아하는 나는 간지 차바라스 나 차이만 간지 차바라스 나 랑라 팬다 네베기 인생직 삼로다네 아니 다 예린 차바라 와 So then, prejudice why does this prejudice arise? From first a feeling which we have. What sort of feeling is that? How does it then give rise to prejudice? It follows from a feeling of having been either harmed or helped. 나 팬이 사네 팬들 차네 니 네베 차네 자스다 타투사 랑이 소화로 대둑지기 원기 다다 니 쇠버 와서 And so it is where we are helped. The helper is the friend. Where we are harmed, they who have harmed us are the foe. Ultimately, this is derived from our own feelings, a sensation of pleasure and displeasure only. 어이 근데 나 인제기 때문에 소화가 토네 팬이 삼로 따야기 팬보다 네베기 균신 딜라 때네 나 팬보다 팬베 차네 아니 녀다 네베 차네 다신 소외기 되네 딱이 유나 아니 다디 균신 디기 삼 균신 딜라 때네 아니 녀링 삼 데리 녀링 딱이 요바 이나스 다 가르쳐레스 리좀바다 가르쳐레스 다 햄베기 나는 단대 초에다가 햄바다서 리기 나는 다 뒤식라 햄바레 뒤식라 네바레 다들 랑 초알 다른 거 따야기 드라디 한다 랑라 네바레 이네 뒤식라 햄바레 뒤식라 햄바레 유어 제가 팬더 네비 규제 될라 때네 자니니 부지 제부자 부부레스 어디요? If it is a feeling of personal pleasure and displeasure that motivates identifying another who has helped us as a friend, and another who has harmed us as a foe, if this is our rationale, then if prejudice follows from harm, from help, and from harm done, then what next for us? We would see that the friend who has helped us and for whom we feel friendship, they have helped us one time. They may just as well one time later harm us. The foe who has now
harmed us may well later help us. We must reverse the positions of these friends and foes. 만다를 뒤질러 누구를 뒤질러 팽길 팽 엄마 팽 심바레 마음발 팽을 주와야래 너바디게야 뒤질러 너바레 엄마 팽다 심바레 팽다고 주와래 제가 보니 거리 팽다는 따고 이거 집과 너께는 집과 이거 집과 대대직 삼는 돈에 아니 다 따님 너도 검토하고 그래서 In short, we haven't got to be long-winded if one were to practice this. And there are many thought processes that serve the practice, and there are illustrations which do as well. But in short, the rationale that they who have harmed us are justified, as that we are justified in identifying those who have harmed us as foes and justified in identifying those who have helped us as friends. This justification, in fact, is not valid. It is not valid. It is not valid for the reason that in the past, that same individual who harms us now did help us, and in the future they will help us. And that person who has helped us now in the past did harm us, and in the future will harm us. Recognizing this, we may make one and the same they who were respective friend and respective foe, and thereby situate ourselves in a neutral state of mind. 나 참주 선 마제베 제버세베게 탑 기차네 단용 공단 직시 아니 마시에 공단치 아니 진진 전소스 아니 용에다 전도의 닝지 대화다 된도의 참바 진제기 치토의 대화다 된보다 동에다 채워 딱이 차선을 파선 그 주축 장주선 귤레게 주축다 그래서 To develop the awakening mind of Bodhisattva where it has not yet arisen, one meditates in a neutral state so that they may develop the recognition of sentient beings as mothers and meditate upon this. In order to develop that recognition of the kindness of sentient beings, in order to develop the impulse to return the kindness of sentient beings, so that then compassion, which is the impulse to part sentient beings from their pain, and love, that is the impulse to bring to them well-being, and the altruistic spirit, which is the commitment to personally seeing to just this, may arise. And these 6 are causes for the development of the awakening mind of Bodhicitta. 나 되게 지나도 뭐도 지시도 자기요. 다 단단한도 시야가 참 가려서나 다만 저거 이제 달로 되게 되는 줄 깨고 여러와 참주고 선 줄 깨고 여러 참주고 선줄 깨고 봐라. 줄 참주고 선비 줄 얘랑 줄 깨고 여러 제가 진짜 되게 줄 깨고 여러 게 이나야 랑 줄 깨 맞투야 아니 이런 가네 셔래 가네 가르쳐 해서 깨져 줘라 야, 딱 네게 뜻이야. 단달라. 땅한테 장주선 줄을 깨야기. 예, 가르쳐 버려서나. 다 장주선 줄을 깨버려 제발았다. 한국 가리까 보래서나. 그게 자외기 유무 축세절다. 차단글로 니 유여버제. 내가랑 아제 차도 대좀 따와세. 어디든지 자외 유무 축선 장가 제거.
어디게디 다 뭐뭘 쳐 아니 지네 되게도 바까 내가 사나 아니 자주 도저 되게 자주 승이 유되게 이렇게 게임 그래서 Tuksum tang, ngagya tang, chato 맞게 tang, 또 hechum tang, 어떤다 tawa ra. 어 These are preliminary general remarks. And now, where do we find ourselves relative to the text? When the awakening mind of bodhicitta must develop, as it must develop, then the causes for its development too must be present. What is it, though, that prevents us from developing that awakening mind of bodhicitta? What's the problem? We sometimes ask such things. What's the problem here? What is the obstacle preventing the awakening mind of bodhicitta from arising? What prevents it first are the 6 root klesha, mental afflictions, that are desirous attachment and hatred, ignorance, pride, envy, doubt, and view. One must recognize first that these are the obstacle. After these are addressed, then their opposite, the awakening mind of bodhicitta itself, may arise from its causes. 어야 딱히 가서 저희 님을 쭉 쉐버를 만들다 또 나또 우리 계획하게 또 님들 차단이 그래 차다 차고 대차단 공부니 세단이 세워 차단이 보디 다 대기 권내라는 딱 님을 세다디가 깨고 자와자와도 딱 차버도 다음으로 이나 그 듀고 돼서 One would understand that these are the 6 root klesha, mental afflictions, but principal among them are, of course, lust and hatred, desirous attachment and aversion. These two, lust and hatred, aren't they? Aren't they principal? And then the rest will follow from them. All the rest then are found in them in root form. 어이, 니모도 가 님이 오만가도 니모 모두 저도 때 니모도 니뉴 모두 지도 다 니모도 저기 첼레 아니 니모도 뭐 그래서 다 지금 그 사람도 가도 니모 모두 지도 지금 그 사람 이네 알렌티 알레 뭐 산다가 저 니모 모두 뭐 셴 그냥 수수고 삼로 땅도 좀 쉬고 팽개로 와 이네 비 보는 거 되나 무슨 거를 내도 그래 다 단단 가지고 가려야래서 넘었다 유모 되게 딱 가서 나랑도 그 수수 메시지나다 수수가 초에 나와 아니 그냥다 자데 따사데 간걸로 아니 가데지로 따 요래서나 아니 바가 치료를 맨 가서 우주 공알은 몇 펜서서 공알은 내 계산 전에 아니 자다 녀게 타니 지금 요래서 그래서 딱 되게 인도 간다 치기 자다 상라도 소외단을 이죠 녀다 자스니디 간다 수수 소외문에 자다 녀 따오래 예나양 진짜로 가지고 자다 녀 따야게 대강로 뇌베 긴센지 삼로 단계 요래때 뇌베 긴센디 어 뇌바디 아니 딱 주저기 전에 튼두지체 아니 내가 그 장기 전에 있는 장가 옆투야 지금 내고 지기를 모두 장가 옆모토 내고 지기 요 말에 지니 숨 코갈 살지기 내서 살이니 내서 는 코갈 살 망고 내서 세야기 당아주 도에는 그러시어 펜버된 이다 지구로 와 그래서 다 대대지로 삼로땅에 다들 내고 삼로땅아 이나 아니 이나 혹한다 다 춘주도 자기 열에서 어디 직시 열에서 When characterizing the perils of mental affliction, klesha, the drawbacks to them, it is helpful to identify the
function and nature of each, we have already covered the klesha, the mental afflictions, the root klesha, the secondary klesha, and so let's not go into that just now again. It is useful to have a familiarity, though, with the nature of each of the mental afflictions. But were we to go into it now, that would take time. But from these mental affliction, the klesha, each in their life as they are living, has their ordinary way of conceiving of friends and of foes, which is to be outward oriented and pointing toward others who have harmed us or who have helped us. And then those individuals are friends and foes. It is an external orientation, how we ordinarily feel about help and harm. They have harmed me and they have helped me. But when we consider this, the external individual who has harmed us, in terms of time, it will have been once or twice. It will have been a short moment in time when they have harmed us, and we will say of it, they have harmed me once, they have harmed me twice, or they have harmed me many times. In any case, it is countable. The number of times is not enumerable. And it is the same in cases where we are helped, the very same. And as we reflect upon this, then we would recognize that in this way, it's a matter of minor importance. 주주 그런 거 주는 모두 지나는 데는 쉐바이나 다 드라싱이디 아니 칠을 따기요 말에 드라싱이디 수수 부수 아니 랑기 사셈나로 요요 사방 로니 못해라 다 따버려스 어디 숨겨서 So when it is then that we identify those who have harmed us as foes and those who have helped us as friends, what instead would be a proper way to identify help and harm? Following from how harm is presented according to the way of the Bodhisattva, the harm does not come from outside. One would more properly point to themselves and to the klesha, the mental afflictions of their own mind, as the foe. 이제 차단 로니부 대기 아니 말아줬다 가진 뭐만 쉐대야 그때 가진 뭐좀 뭐만 쉐대야나지 간다는 유무 되게 단다 좀 말하고 좀 뭐라야 유무 되게 어디로 팬다베로 루규 네베마도 팬다베로 네 균진 요 말에 루규 요 말에 되게 단대 가는 데지 딜을 차샤버리나야 아니 니모 되게 만들어 팬다 비도 요 말에 그도 있는 뇌를 뒤지면도 팬을 요 말에 마음벌이나요? 그 내가 찍으러 만도 팬다 그래야 요 말에 신스 그도 쓰지 오만 신앙 이제 시에버려요. They are these two, desirous attachment and aversion, lust and hatred. These klesha, the mental afflictions, which during the last lecture were described in the way in which there is no case, no account of their ever having helped us. There is no instance, no story whatsoever in which now too in the present, during this life, they only do ever harm us. There has been no moment
in which they have helped us. In the future, we may anticipate that they will only ever continue to harm us. 뭐야? 그 성전 나고 있는 땅 하나서 단도 처에나는 자다에 자디기 타고 알아로 네베 균생 지상도 땅에 네바스네 고 자세네랑 딱이 여러와 이나양 코게 한달 네바 제 투주디 네바 딱 한달 네바 제기 여르데 이나양 그 네바 지나양 콜라파 쉐바 bomba 이나 아니 그 네바 제베게 티기 도에게 다 방금 너가 신경이 잡다야 되게 나는 너 지원도 랑이 수업 제바이나 네레스 나 빈센 요레스 다 니모 되게 나는 너 용도 수업 제바이나 아니 빈네 말레스 이 빈센 요 말레스 어디 제시 야치돌라 나 준주고 지금 이슈자고 봐네 동료레스 To summarize, in our feeling, which is that when another harms us, then we are justified in identifying them as foe, which is what we do, isn't it? Yet, in terms of the number of times that an external foe harms us, they are countable. And while they do harm us, yes, if we were to tolerate, practice some forbearance when they did, that could serve a purpose. Yet if we ever tolerate klesha, the mental afflictions, that will never serve any purpose. And to highlight this, then the text, 29th verse. 다 있으면 내 신도 가고 다 내체 봐 텔라 메트로 수업하니 님이 수업한 내가 민 잡죠. It's fine to recite that verse. They dwell within my mind, and at their pleasure injure me. All this I suffer meekly, unresenting, thus my abject patience, all displaced. Misplaced. The text, misplaced. 아, 그 이제도 맞다. 나랑도 소외나가 내 기니게 자디 당하잖아. 고야를 자디 수업 거면라 포매다 메롱어서 다치 너버디 메나 맞아 수업 거면 그 보고 요말 뒤요말 다디 요발라 때는 맞아 수업에 냠내 연구요래 대단 거 다디 수업 공부지 내체 다 니모로 수업 공부에는 내 많이 벌었어 니모로 수업 공부니 맞아로 캡산을 해야 돼 근데 보고 요말 뒤져 요말했어 That external foe that does harm us may be our moment to practice our patient forbearance with them. They provide the only opportunity for an exercise of patience. Therefore, there is some purpose. It is justifiable to tolerate the external foe, but the klesha, it is unjustifiable to tolerate them whatsoever. 어이 나타나 지기만 제시 테스트 쉬어이나 다그 셈라 내신도 스 당분이원입니다. 다그 셈라 내신도 가고 달 내체바 제단다 되게 가르쳐놨다 나나도 간달 녀모 뭐 차단이 왕도 송이나 아니 녀모 되게 제어도 never 교그레스 아니 녀모니 고라니 왕도 교그레스 다 녀모 왕도 교르잖아 아니 다 가리어래 녀바 교양 가리어래 해야 되더라 대단다 교양이 가리어래서는 라마 빈 남이야 다 대화 토베 매바 동행 과식이 나라서 용거를 해야겠다 측이 더다 모습 없는 뒤에 손시 To move now along through the verse, they dwell within my mind,
and at their pleasure injure me. They are lust and hatred. And when one falls under their sway, then afterward one will be controlled by these. And the danger for one then is that only ever after will one experience pain and sorrow and never ever well-being. 거의. 근데 인도 사람들 간다 봤다가 딱 간다 니몰라야. 그게 괜 간다 거기 니모 되게 되는 괜도 딱 요마를 따와 간다 뭐 니모 되었다. 그 니모게 수 동에 날에 모두나 수수 버려서 곰 콜라 미스버 마제바체 단도 콜이 연된다. 아니 거기 괜도 마다와신 도신 가다 니모들이 괜 되지 레데 있는 라기 괜디 괜은 다다 봐도 뭐신 요마를 아니 그 괜 임박이 뭐 쓰는 요마를 아니 직 봐. 배당도 잘라도 지나 그 밀어 봤대야다. 차려야 이제 망고 제어로 이제 강한 제어 말해서 이제 제매바 있어 니모티기 아주 셈도 나는 때네 호랑이 가리 치고 유나 가리 되고 유나 가리 치고 유나 제가랑 고나라가 언제 제대와만도 라는 게 언제 매봤다 오지 어 들으시는 거네 요래서 Ah, nej, det är truppt alltså. Men det gytubsare yine de yangi 니모 tisana. Hani tis yedi 차단 그 니모니 되어와 나단 초 니모니 되라 랑 단 의견 되지 여버들 랑이 견도 마타와제 이 마타와 이다 다 되기 니모 되기 랑도 하다 셈기 당 되네 셈가 그 왕 돌래 아니 이 주술로 직하게 간다 법이하게 대화 제 도에 고급品맞아 도면 바식을 나로 해야 되겠네 요거를 해서 Until this point, the lust and hatred, attachment and aversions have gone unrecognized for their drawbacks, for their dangers. They have not been recognized, and additionally, they have been present, controlling actions in our minds, preventing us from experiencing any well-being and exposing us only to pain. 원래 나가다 차 거기 차단으로 니 대기 왕도送完了 때네 아니 라나다 간다 뭐 사람이 셈이 삼로 단단 됐다 초니를 그러다 배낭 조금 더에나 가려서 한번 아센 차바지에 시드 서버 아센 차차 수수로 직하게 녀기 졸로 다에 시 차바지에서 시드 서버로 아니 되게 왕게 아니 직하게 안 맞춰 녀기 스바가다 직 다에 초간 걸로 차별로 되게 왕게 저거 차대요 그래서 Desirous attachment's influence on our mind makes our prejudice in our feelings, which are first of each I themselves. The I provides the basis for attachments to what are mine. And I and we then to attachments to what is ours. These follow from the influence of desirous attachment. 어이, 딱 그냥 잡아대기, 딱 간다 잡아대기 오늘 딱 마땅한 저다 간다 들릴 때는 딱 랑 잡아대기 때는 아니 거기 그거 되게 깨발라 때는 뒤 슉더라 딱 거 간다 슉을 때는 아니 코세지 컨트롤 아니 딱 간다 먼저도 컨트롤 세게 계속 찍래
얘는 아주 콘서트에다 다들에게 돈에는 아주 nye 말에 아주 녜래 녜 정보게 공에 정보이 녜 정보 콘도면 정보 말에 정보 말에 세 다는 지속이 아니 방에 다 차단 계약이 시간가 어디 되내려 그래서 Desirous attachments develop the I and our, the I, we and our. They develop from desirous attachment. And by the force of that desirous attachment, then follow them and they and theirs. And then we have our expressions of us and them and ours and theirs. And with that, then we may say, they are not our friend. They are not our friend's friend. They are not our friend. We have then our prejudice, which our prejudice and our hostilities that follow from our desirous attachment. 뭐에 대이 초딩이 초초니 쇠살하고 직하게 누구 주선이 쇠차버로 쇠차버로 때는 아니다 그렇게 그래서 아니 방고 차도 어떻게 그래 대sem 계기래 아니 도반남도 나 강가티네 고 강달 직 남기다 직 강달 중에 용야다 강대 중에기 고를 뭐 교투야 아니 니모티게 강가야 게임을 해서 And when then the mind has become partial and points to the respective parties this way, then will follow envy, competitiveness, doubts and suspicions, and so forth, and the turning of the tide toward pain and sorrow. 세상다 이게 나고 밖에 간다를 이모기다 간다를 자반이 되게 왕겠다 밖에 시디기 레사비 잠바 아니 다 쌤 코랑기 꿀웅 코랑 자반이 왕도 쇼 송심바와 다 송심바인도 자반 되게 꼬네 라베 아니 룽하기 줘봐 하기 줘봐 주부 아니 류기 남주 배 녀바 아 이게 간가로 다 간다 얘기 자반으로 니디기 왕기 다 중앙샤다 차려서 So that then now, with mental afflictions having partiality now as their firm base and foundation, the mind will be motivated by its partiality so that so that physical expressions will be aggressive, verbal expression mean. They follow from partiality, which now motivates the mind. 이 왕기 가지를 가지고 그나 직 밖에 초과적으로 선물 당하 있네 자 아직 남미적으로 선물 당하 있는 가리는 아주 당번이 남주 룽하게 줘봐도 제 남주도 되게 가까운데 여유가 말아와 딱고 당고추 좀 사도 뭐 당고 좀도 나도 줄 계제 당고 내고 말아와 말해서 그 당고 내지 강가로 tumba지 돈을 내고 다 되네 tum바 되게 돈은 가로지네 아니 즉 따다야니 아니 섬도 따다야니 부르야니 지게 돈은 나그 저번 남주 야니 나그 직수 도매 쇼르게 아니 류기 남주 도매 쇼르게 류기 남주 상해지로 쇼르고로 대대지게 와게 아니 간다라
내당 이게 당고 내당 상고 지어봐 있나야 니버들 내당 기지 니버들 내당 요한테 당고야 되게 가가 차당을 넣니고 왕 소고 요래서 Whether it is some organization or the family where it wasn't so that originally there was any discord. It is not always, it is not initially so that there will be discord. But by the force of this partiality, when people gather first, while there is still no notion that they are them and we are us, there is a harmony. Yet, once there are aggressive physical and verbal expressions, then what was originally a harmony, a harmonious situation, does deteriorate. Initially, it was positive, and it deteriorates because of the partiality involved in desirous attachment and aversion. 이제 나라도 스스로 되게 민념도 티리고 미 상고지 지도나랑 좀 미스 코미야 보라다 민념 중으로 미 가르지 뭐 있나야 오 차단기 로고도 마주에 뜻도 보다 상고라래 지시 뭐 차단기 로고도 요리온데 아니 다진 뭐마 미 상고티 미 두자 차도야 다진 남주야 보이야 돼 남주 두자 차도 주주 깨제니 보시니 돼 깨제 또 보시니 차가가 다 차단 거니 거니 또 아니 수요가 샤다 차기요 해서 인자 아니 거기 딱 한데 차단 그걸 서버 공초고 서버 공유요 말에 서버 공부를 내 말해서 참니버 하면 얘기가 다 지서가 해서 When there is a sensitive person in an organization, in a group, of whom others say, here is a sensitive person, a kind person, a humble person, and really, if in them there were no desirous attachments and aversions, then truly they are a sensitive, kind person indeed. Yet, the moment that any desirous attachment and aversion does set in with them, then that situation, positive as it was, will deteriorate in their verbal expression, in their physical expression. It will always following any desirous attachment and any aversion. So it is then that the klesha are never to be tolerated. It is unjustifiable, any tolerance for these. This is the meaning found in the final two lines of this verse. 이제 대단하고 제주 그런 마티라 드라마서 이내다 간다 다 간다 간도 사모 땅사도 돈 때문에 나바이나 다 자외 유무 티나는 차단을 rol라 아니 가도 가두이네 몰라 보급 제주요 말에 홀로 서버 공주요 말에 홀로 서버 공 홀로 두줄째바이나 아니 라나다 동해 만약 고치 받아 그래 차단을 로지 랑기 줄어 게 맞주바이나 아니 동해 영사기 심해가 어떤 들리지 서로 삼로다는 양 아니 미시기 양네 this not to achieve this 아니 대샤는 아주 this 아마 저지나로 제 하고 요인은 그제 티야지 안 되면은 그냥 답시 맞대야 해서 Time is just about up, and we haven't made
much headway in the root verses, but to summarize our thinking, desirous attachment and aversion, lust and hatred, those klesha of the six root klesha, the six root afflictions, mustn't be tolerated. They mustn't be tolerated, and no opening should be allowed to them. For once they are present, then that is the opening of the door for pain and sorrow afterward. Without klesha, the mental afflictions, there is no basis left for there to be pain and sorrow. This would be how we reflect upon this and would be our practice in our lives as we practice. And now, if we open the Q&A to address any doubts, we will. If there are questions, if they're not, we'll see what else we may do. If you have a question, won't you raise it? Yeah, it's such an honor to be able to ask questions. So, there have been times in my life that I've been naturally, intolerant to a lot of things, and I could see myself going into a cycle of being intolerant of aversion. And so now I'm thinking that it's helpful to have some kind of a neutral attitude, to maybe make an investigation of the causes of the aversion, more just feedback that. And may I just clarify that at times you were intolerant of your own aversions, and now you think maybe there's sense to analyzing the causes for your aversion. I totally understand the dedication for reducing aversion, reducing intensity, duration, and frequency. But the kind of emotional intolerance doesn't feel effective as a approach. 얘기 결수 디 서버 마찬아 아니 양결 말라티 서를 당제 아니 성당 아니 아니 담보데 아니 칸리 슈예기 고갑데 아니 카와상보티요 아니 시제다 아니 얘기 미첼라 아니 카브레 얘기 당심 나랑기 귤라 아니 케베 당심 딜라 아니 디 녀링 차단 여러와 소소기 심 소소기 아니 당외심 소소기 당외심 데라야 아니 강타 림보 다버틱 땅네 아니 디 피에기 아니 저다 다버틱 제네 어디 아니 마보 체용요 아니 디 소소기 아니 당심디 아니 피에기 겸슨디 요르 피고베 겸슨디 요르 얘나양 탑세 아니 상보책 가리 요그레 상기요 랍나 아니 나츠기 아니 당심디 뉴르 땅와라 아니 소소기 당심 케베 겸슨된저 아니 십죽 라부치 체나 아니 장 상기요 게시기 아니 얘기 삼차르디 당 제외 아니 공부 가리요 딱잖아요. 또수 샘 투메 샘의 콘도 사메나 샘 콘도 마 콘도 마주베 내가 봐 당샘디
다른 거 이어부터 오지 열었어. 네 말은 강가 소치 봐 열디 열. 이내다 만족이 오늘 당sem디다 콘도 레용도 잠바. 다 남산 카도라. 콘도 레도 잠바 남산다. 그 콘도 레바 셴베 토네다 고 버게 유딜이야. 아, 쇠버 봄 투에 저러와. 다디 단다 탑시 용다 탑시 디시기 열에서 Generally, in our minds, before we are upset, before we have become angry, before that point where we become upset, aversion itself feels distant, and we all have this experience. However, really, when we become angry, when we are aware that we are growing angry, then we identify the object of our aversion, and this presents us with what is our general method. 나도 그 로종기 그런 게 저밖에 옛날 그런 카도라요. 아니 배치예요. 배치. 이게 라마도 이 배치랑 장구요. 아니 고미자 그 아니 계제도 저랑 가려 공부였어. 그래서 계제티버스. 계제도 마스터 공부였어. 아래장 서버 공부에서 마스터 공부였어. 거기 잡으러 아니 그 바지 미디게 저랑 서버 공부이나 괜찮아요. 미사원지 저거 라브레스 콜 라브레스 콜로다 마서 뭐처럼 랜로버 해서 콜로다 저거 마서 뭐처럼 라브레스 제자데 이 시리즈 봤다 거기 서버 고미유세야디 그 서버 공부유세야디 다다 봄 매베기 딱그 진생으로 땜버려 왔어 그래서 딱 보고 서버 고미샤이는 그 지금 그거 라브레데 그 말로네 다 서버 차대요 제가 그거 남자 출라버다 남자 봐 랜로버로 랜로도 좀 타고 서버 공백이 체 되기가 말았잖아 배도들 당연히서 Now, there's an illustration often given by teachers in the mind training tradition. And they will say that there was a person, there is a person, they are meditating on patience. And the person comes along as they do, and they ask, "What are you doing?" And they say, "I'm meditating on patience." And the person who's come along says, "Oh, it's patience that you're meditating upon, is it? Then eat shit." And immediately the meditator replies, "You eat shit." And there you have all the evidence you need that that was indeed no meditation on patience, really a meditation in patience when asked, when such things are said, would elicit no reply like that. So this is really to mark how this person hasn't risen to the measure of meditation and patience. 뭐였어? 그 서버 뭐는 범대요이나 근데 기도 검토고로 네 기도 검토면은 아니 서버 검이열라네 서버 그다 그저 간다라스 그게 미좀 검토제 땅쇼를 때 이내 서버 검백이 냠내나 자기 말어 왔다 서버 검에 냠내 생이
수 내가 깨운데 감상 별 늘내 맞게 받쳐네. 저거 공투 받치. 중앙에는 다 저바도 뚜다고 찾아서. Yeah. Patience in meditation actually will not respond to any provocation, any harm. A person can close their eyes and make time for their meditation in patience, but what is really meditation in patience is for harm to come and yet for one not to return that harm. That is patience in fact. 그런 대화에서 이 준주 유튜브 세베 뉴스에 그런 로스 요래. 다 세베 뉴 카둘라. 랑라 네바 케니디 랑기. 탐 미지 디난기. 먼저 다들 밖에 라미시드서 뭐 계획신이 생기도와 계획신이 뜻 시부지 대신 대야도와 어디도 다 세베 뉴 카멜 치드 다 네바 케니 라디 메나 세베 뉴 그런 매조로시 아다 미지나 개체쇼라는 너버지니디 임바 대입의 균생 배 차상신 뺏세고 요레스 이들도 말도 그렇게 좋아지 예수 In the text, that there is a chapter dedicated to patience, and in a person's practice, following the tradition of the stages of the path to enlightenment, which involves the practice of proper reliance upon the spiritual mentor, the guru devotion. In the context of this, and combined with the practice of patience, that great treatise on the stages of the path to enlightenment emphasizes that without others who have harmed us, there is no practice of patience whatsoever. In that text, there are many illustrations presented very clearly. 뭐요 이제 친주지 가르쳐하려나 처랑아 캐 누구도 종두도 왜스 캐 누구도나 캐쟁이 캐디 랭고로 와스 랭고이나 다 아니 랑 너버치니 텔라 때네 랑 캐스 토고요 제가 캐디 랭고로스 어제진 친주직도 장에 그랬습니다. A small argument given for the value of the harm doer is made in this way. Do you wish for the advantage or the disadvantage? If it's an advantage that you want, then you would find that advantage where it is given. That advantage comes to you from those who have done you harm. 딱 잠주세 그 칠육 냠면 고속 사서는 다랑라 이 가다 네버지니게 다디 메버이나 아니 세베 퍼진게 냠네 근데 계기 말에 마제버이나 냠 잠주세베 냠네 곤 배워지 요 말와 제가 다 잠주세베 냠네 곤 배워 제발라 유다 개인이 거래 개인이 치다디 차 라딜 때네 아니 세베 냠네 제나 잠주세베 로다 다와 메시나 게투가 예바디 어디 얘기 누가 쳐보 배면 쳐보래요. Now, once one has begun their practice of the six paramitas, then they will depend upon those who have done them harm to advance their own practice of patient forbearance.
without any practice of patient forbearance, they will not advance and intensify their awakening mind of bodhicitta. The intensification of the awakening mind of bodhicitta depends upon causes for its intensification and the condition which allows for it. The condition is the presence of those external harm doers, the foe, which allows for the practice of patience, that then, month by month, and then during a life, will allow for the intensification of the awakening mind of bodhicitta with all of its advantages. bodhisattva 간다 그래 개침 뭐 이뭐 주제들도 제가 그런 거도 그러고 나도 쉬초 그랬어 아니 제가 이신다는 소리죠 We're in the way of reasons which emphasize the importance of the practice of patience are found in the chapter dedicated to the practice of patience. Now, if there are any other questions. Yeah. Thank you so much. I was curious about what I heard tonight was that desires, attachment, and hatred are the principal two from which all the other kleshas flow. There are other times when I feel like I've heard, particularly in the presentation of the three poisons, that ignorance is the root of desires, attachment, and hatred. And so just would love to know more about, just that distinction, whether or not it's ignorance that I've heard sometimes as being the root of desires, attachment, hatred, versus tonight, I think I heard you say desires, attachment, hatred produce the other kleshas. That's kinsa. 말이 어디래 다른 게 거라 아니 대 차당 니게 아니 녀몽 셈바게 아니 자원라고 책 리스 아니 케치데 거송 아니 대 차당게 셈디 케차네 되네 아니 셈바든서 아니 장네 케 용그레스 아 얘네야 대 아니 냠샤 남세 하려고 다 아니 거와 셈바 가르쳐요 랍나 아니 녀몽게 짜와 아니 마릭바 양 아니 권용유 제자한테 계시기들은 아니 차당게 셈되게 아니 녀몽 심바게 아니 케웨 짜와 아니 임바당 아니 남균게 아니 제세 아니 마릭바 기왕게 아니 녀몽 심바든서 아니 잔게 용어디 아니 티 아니 독초식 나르치 는 그런 게 장난 저거 상고 총화 다도 좀 가고 총스 다들 인도 좀 말이 봐서 좀 봤다마도 힘 텐데 양아 꾸니게 자와 말이 봐 코자와 힘받다 쯧면레스 다른 가서 뭐봐 쇼네 자와 죽스 이모고 자와 죽다 아니 민윤이 슈스터 시게도 자와서 고 민윤이 죽이 깨야게 그 민윤이 죽이 깨야게 줄치게 원다 콜 자와서 민게 다 버려 마릭바 야마나 아니 데 차당 말만 다만 자와 추차한테 아니 안도 추차한테 알레 말이 여러와 알레 여다 말이 여러 뭐 도순가가 여러 이나 뭐 자와 추스 장거 된 인유 니슈디 예게 그 주민저 추스 해버리다 올 자와 추스 민기다 시대버려세 다 말이 자와 세다 오늘 니모 강가 차단이게 자와 말이 차대서 자와는 자와서 다왜 자와서 Yeah, here's evidence of your careful listening, and I'm glad for it. Ignorance is the first link in the 12 links of dependent origination. About this, there's no doubt whatsoever. The six root klesha, the root afflictions, are known as the six root afflictions because they are the root for the development of the 20 secondary mental afflictions. The 20 secondary mental afflictions, those 20 secondary mental afflictions have these six root afflictions. Of these, and
ignorance is one of the 6 root afflictions. So the 6 root afflictions are known as the 6 root afflictions, as they are the root for the 20 secondary afflictions. But ignorance itself is the very root cause of desirous attachment and aversion, the very root of the root, so to speak. 동부도 있는 동부지가 더 싸워 아마도 지금 이 싸움 못 따기도 어디나 간제 니무기 싸워티 거래 망고 유초고요. 이는 싸워 있다. 싸워 쳐도다 말이 잘안 잘. 말이 버때 니무 강가 차단이 돼 말이 버 깨고라마도 말이 보면은 차단 깨고 그다 뭐 싸워 잘해서 And just as a tree will have a central root and then other branching roots, so too here there is a principal root and then there are other branching roots. The ignorance is the root of mental afflictions. Without ignorance, there would be no desirous attachment nor aversion. 나 싸워 너도 거에 싸워 째세 싸워 말이 보면 생각하요 말이 버째서나 싸워 째 말이 버째만 싸워 째요 말인데 싸워 이해 규제도 되래서 The root of samsara is avidya, ignorance. When we speak of severing the root of samsara, this is speaking of severing ignorance. Where there is no where ignorance is severed, the root of cyclic existence is severed. Are there others? The time has come. 저와 내가 때 저와 이 제가 좀 아주 온도 제나 좀 내게 레마송아 때 내이 저와 내가 때 저와 이 어다 이제 지고 아이네 되게 아니 그 치료는 하나보다 최친이 제외기 최친이 제거는 저것지 그래 저것지 아니 되는데 때마 제기나 삼중 제거를 삼중 제거치 아니 되버 되는데 때마 제거를 삼중 맞에는 되버 되는데 때마 제거 말 제단다 이만 나왔어 되버 되는데 삼중 하고 뭐든 내가 제 어디 년대 어디 나로 나는 아니 어디 너는 좀 좋아졌어. For there to be no question is itself its own question. And in the ornament of the sutra, it is said of the Buddha, for the Buddha not to reply is the Buddha's very reply. It is the very same sort of reason. No matter now, from the lecturing and listening in Buddha Dharma, we are exposed in study now to Buddha Dharma. And if the understanding from study is consistent with what is meant, then the wisdom which arises from contemplation may follow. And that a wisdom from contemplation and that a wisdom from contemplation should follow depends upon you, please, continuing your reflection upon what you have learned. And now we may conclude with our closing prayers. 최신의 제백이 아니 최신의 제백이 그게 지금 매버들이 말을 최신의 제백을 때니 평 가장 첨부요. 그래서 되게 평이 돼 아니 직수수기 어디 선도는 그야 아니 직 거기에 대독세야 아니 직 고유의 내당 그대로 뭐 치도나 아니 뭐네 찬 팬도 첨부요. 제가 최신의 제백들 때네
rangi mizi tenda temba. Ani shengi tuen che toba. Ani marang zambulingi chik pake chigi nyoy. Chungwangi nyoba yore. Ani senje nanglo la chik pake chadangi wangi chugagi ma chug yore. O dinzu ganga shiwa ki yula. Gotu ogu yore. O di chikla mwa chigi yore sonchi. Lecturing and listening in Bodhidharma is not an empty activity. Listening and lecturing in Bodhidharma has its real consequences that are the tremendous advantages that come from Bodhidharma. Now, the advantages that would come from Bodhidharma may be directed through a dedicatory prayer to the realization of our wishes, to the dispelling of pain in our environment. When we dedicate the constructiveness of the lecturing and listening of Bodhidharma to a meaningful life, to our own meaningful life, to the realization of the hopes of others, to controlling natural disaster and bringing an end to violent conflict, that dedication has great force. Page 12. Jambe yanji sewe jesu ne, tembe rimbo kuzan lambi jo, nyene rube jena nye shon, rangi jishin dobe namgi ne, shurja tsewe tawe topke ye, rove yiji mba se je ne, yawe tembo yunring ne giruchik, tembo rinjen shoge makyam. Nyambar guru en shandirne, ninje chimber yirap kyampa yi, pende teje sawaran je parasho. Sejen gyawe me jon chen le, lan jon janjo lam ji rampe kya. Zande nam ji yila pede jing, gyawe zeba rindu kyang gyurje. Lam zan rebe tujen rupje jing, gyagin seje me dam me mege. Tera kunde gyawe ngapa yi, namda lamda chawar ma girjik. Kanse tewa chola chuchoche, sujin rupla tumba de yutse. Tupde namge tadun roche chik, trashi gyatso chogun gyagurjik. From my two collections, vast is space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the sinful Mahayana virtuous practice,
May always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi jinje sambe kyo hande tendan roa kun lai kampe Kevar Jesun Losan Dramba Yi Tempe Nimbo Rindu Seje Sho Rawe Korwe Sinkan De Pendan De Wama Lo Shirene Shereze Wan Tenzen Gyatso Yi Shabe Side Vardu Tengiru Chik Bawo Jitar Kebada Kundu Sambo De Ande Sente Deda kungi jesu nalo chi gewa nita tamze rabdo dusan shebe gewa tamze ki muwa kanla shobu no dagi gebe sawa deku kya sambo chuchi rabdo mowarigi Shanjo semjo rimbo che ma ke panam ke yurchi Gewa nyamba mebaya Kone Gondu Washo. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient being, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by the snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Trinity, things and counsel. Please remain until cyclic existence. Just as the brave Manjushri and some other Bhadra do realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with a dedication praised as the best, by the victorious Loskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all and good night. This is somebody langin tek theba number this and